I am an assigned female at birth, non-binary, transgender Jew, or an AFAB non-binary. I'm a member of Beit HaChiddush, which is a LGBT synagogue, or it was a synagogue that was started by LGBT people in the Netherlands. I'm an activist. I'm on the board of the Global Interfaith Network for people of all sexes, sexual orientations, gender identities and expressions. I'm also on the board of Keshet Ga'ava, which is the LGBT World Congress of LGBT Jews. So, je m'appelle Jack Carver, je suis... Jacques. Yeah, Jacques, sorry. Je suis donc j'ai été assignée femme à la naissance, mais je suis non-binaire, transgenre non-binaire, juive. Je fais partie de la mosquée, pardon, de la synagogue. What is the name of the synagogue? Beit HaChiddush. House of Renewal. Ok. La maison du renouveau aux Pays-Bas. Je suis également membre de différentes administrations juives, so different boards, right? You are the member of different boards. I'm on different boards, yes, yes. World Jewish Congress. So, le congrès mondial juif. LGBTI Jews. Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex. Les juifs LGBTQI. And for the Global Interfaith Network. Et le réseau interconfessionnel global, mondial. See. It's just about Shabbat. So I will start this with a prayer. This is the Twilight People prayer, and twilight is that liminal state of neither one nor the other, and we as queer people of faith are often neither one nor the other, or accepted by one or the other. Ok, donc c'est presque Shabbat, donc on va commencer par une prière, la prière du Twilight, donc je ne sais pas comment traduire exactement. It's when the sun sets and it hasn't quite got dark and it's not quite day. Du crépuscule. Ah. Et donc la prière des gens du crépuscule, donc quand on n'est ni un ni différent. As the sun sinks and the colours of the day turn, we offer a blessing for the twilight. For twilight is neither day nor night, but in between. We are all twilight people. We can never be fully labelled or defined. We have many identities and loves, many genders and none. We are in between roles, at the intersection of histories, or between place and place. We are crisscrossed paths of memory and destination, streaks of light swirled together. We are neither day nor night. We are both, neither, and all. May the sacred in-between of this evening suspend our certainties, soften our judgments, and widen our vision. May this in-between light illuminate our way to the God who transcends all categories and definitions. May the in-between people who have come to pray and to learn be lifted up into this twilight. We cannot always define. We can always say a blessing. Blessed are you, God of all, who brings on the twilight. Shabbat Shalom. Donc les gens du crépuscule, donc je suis désolée, la traduction ne sera pas aussi belle qu'en anglais. Alors que le soleil se noie et que les couleurs du jour changent, nous offrons une prière pour le crépuscule, car le crépuscule n'est ni la nuit ni le jour, mais un entre-deux. Nous sommes les gens du crépuscule. Nous ne pouvons jamais être complètement définis ni catégorisés. Nous avons de nombreuses identités, de nombreux amours, de nombreux genres, et aucun en même temps. Nous avons des rôles entre deux, à l'intersection d'histoires,
où entre différents lieux, nous traversons différents chemins de mémoire et de destination, des rayons de lumière entrecroisés ensemble. Nous ne sommes ni le jour ni la nuit, nous sommes les deux, nous ne sommes aucun des deux, nous sommes tout. Puisse le sacré entre deux de ce soir, qui est suspendu à nos certitudes, adoucir nos jugements et agrandir notre vision, puisse cet entre-deux, cette lumière illuminer notre voie vers Dieu, qui transcende toutes les catégories et toutes les définitions, puis ces gens de l'entre-deux qui sont venus afin de prier, s'élever et être élevés vers ce crépuscule. Nous ne pouvons être définis, nous ne pouvons pas toujours définir, mais nous pouvons toujours dire une prière. Soyez bénis, sois béni Dieu de tout, toi qui amène le crépuscule. The way to talk about transgender people and non-binary people and Torah, Tanakh, Midrash and the Talmud is, I can sum it up and do this really, really quickly and say it's really, really complicated. Donc on va parler des personnes transgenres et non-binaires à partir de la Torah et du Talmud, donc c'est un sujet très complexe. Or we can go for the really, really simple thing and look at Genesis chapter 1, verse 27. And God created B'Tselem Elohim in the divine image. That we are all we were all created in the divine image. And this is the stepping stone for a lot of queer theology, for trans theology, and for writing on gender diversity in the Torah or in current, well, ever since they started commenting on the Torah until yesterday, basically. Donc on peut commencer par regarder Genèse chapitre 1 pardon, verset 27. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à l'image divine. Et donc ça c'est la source à partir de laquelle va s'élaborer beaucoup de théories queer et transgenres. Gender diversity and gender ambiguity actually pops up all through the Torah, the Mishnah, and the Talmud, but most people actually don't know it's there. And if they do know it's there, they ignore it and they don't talk about it. Donc dans la Mishnah, le Talmud et la Torah, en fait, l'ambiguïté de genre est présente, est évoquée, mais la plupart d'entre nous ne savons pas que c'est évoqué. And despite the Mishnah and the Talmud and the Torah explicitly stating that sexual pleasure is a good thing, a mitzvah, they attempted to put a fence around it by saying that this sexual pleasure is good, but that sexual pleasure is not. But one of the things in a marriage contract within Judaism is that one partner, the man usually in traditional Judaism, the man is required to give his wife sexual pleasure. And not getting sexual pleasure is grounds for divorce. So there is this real acceptance of sex and the body and celebration of the body within Judaism. However, traditionally, sex is combined to marriage between two people of opposite genders. Donc dans la Mishnah, la Torah et le Talmud, en fait, le plaisir sexuel est considéré comme une bonne chose, comme une mitzvah. Par exemple, dans le contrat de mariage, le mari, dans la vision traditionnelle des choses, c'est un devoir pour lui de donner du plaisir sexuel à sa femme, et c'est un motif de divorce si cette clause n'est pas remplie.
Donc il y a une tentative d'établir une séparation entre le plaisir sexuel légitime ou licite et le plaisir sexuel illicite, mais néanmoins, à la base, le plaisir sexuel est une bonne chose. Oh, okay. A few definitions. The Tanakh is an acronym, and it's Torah, which are the first 5 books, the Chumash, Nevi'im, that are prophets, Kevutim, which are writings, and they are known together as Tanakh, from the first letters of each word. Donc le Tanakh, alors quelques définitions. Le Tanakh, c'est un acronyme qui correspond aux 5 premiers livres. Torah, Okay. Torah, Nevi'im, prophets, les livres des prophètes, Ketuvim, Ketuvim, writings. les écrits. Yeah, and so that's the Hebrew Bible, and that was compiled. First started being written down about 1200 before Common Era. Donc ça c'est la Bible juive, et ça a commencé à être écrit il y a à peu près 1200 ans avant notre ère. The Mishnah was started or begun around the 2nd century Common Era, finished around the 3rd century Common Era. Mishnah means study by repetition. Donc la Mishnah a été écrite entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Ça signifie ce qui est écrit par répétition. It's the first written version of the oral Torah. C'est la première version de la première version orale de la Torah. Mishnah has 6 orders, and it deals with things. Well, it deals with everything possible, from how you plant your fields to ensuring that you leave a corner of the field harvested so that the poor will have food to collect and you won't embarrass them by giving them charity, that there is always food for them. It also goes into society, it goes into religion, it goes into the purity laws, it goes into death, it goes into disease, it covers everything. Every possible imaginable thing you could want to know about, it covers. Donc la Mishnah traite de tous les sujets possibles de la vie et de la mort d'ailleurs, donc que ce soit par exemple prendre une partie de la récolte pour donner aux pauvres, pour ne pas les embarrasser en leur faisant l'aumône, la mort, le deuil, tout. And because that wasn't enough, we have something called Gemara, which is from the Aramaic Gemar, which means to study, and this is a commentary on the commentary. Donc il y a aussi la Gemara, qui veut dire commenter, et c'est un... Gemara, what does it mean? It means study. Pardon, étudier, ça veut dire étudier, et c'est un commentaire du commentaire. Commentaire oral du commentaire oral. And because that wasn't enough, we have the Bavli, which was mainly written by the people who had been exiled to Babylonia. And then we have the Yerushalmi, which was written by the Jews who stayed in Jerusalem. So there are 2 versions of these. And when you look at a page of the Talmud, it has the Mishnah in the middle, and then it has commentaries all round the sides, and then it has commentaries on the commentaries round the side, and some of them even have commentaries on the commentaries on the commentaries. Donc il y a la version de Jérusalem et de Babylone. La version de Jérusalem étant postérieure à celle de Babylone. Et voilà, quand on regarde par exemple un texte de la Mishnah, ce sera entouré par des commentaires qui sont eux-mêmes entourés de commentaires. So, we are an argumentative folk. And then you have Midrash. And Midrash, when it's capitalized, is
a compilation of these writings, which were gathered and sort of finalized up until the 10th century Common Era. And then you have Midrash, which is with a small m, and Midrash is the ongoing interpretation of the Torah, of the Tanakh, of the Bavli, of the Yerushalmi, of the Mishnah. So that conversation continues and continues and continues. Donc le Midrash avec un grand M, c'est une compilation écrite de ces différents commentaires qui a été faite jusqu'au Xe siècle à peu près de notre ère. Et le Midrash avec un petit M, c'est le fait d'interpréter en continu jusqu'à maintenant, donc l'activité même d'interpréter le Talmud, la Torah, le Tanakh. One of the things that one of the very early rabbinic sages said, and I can't remember which one it was that every generation has to find out the Torah for themselves. And this has always given people license to read it and reinterpret it. Donc un fameux rabbin disait que chaque génération doit trouver pour elle-même la Torah, et que ça justement, ça donne la possibilité pour toutes et tous de continuer à interpréter la Torah, la loi. And it is this rabbinic injunction to find out the Torah for ourselves that gives us as queers, as the early women who became rabbis. The first rabbi was here in Berlin in 1936. It was Rabbinerin Regina Jonas, and she was the first woman rabbi in the world. And she became a rabbi at a time when there were no women rabbis, and the idea of a woman rabbi was absolutely scandalous. But it was this very notion of every generation has to find out the Torah for themselves that gave her the courage and also the desire to say, I am finding out Torah for myself, I will be a rabbi and I will be a teacher, so that others will come after me. And this is the same principle that has also given feminist theologians and queer theologians and trans theologians license to go, they all reinterpreted it for their age, for their time, for their social circumstance, so can we. Donc cette injonction rabbinique que chaque génération trouve pour elle-même la Torah, c'est ce qui a ouvert la voie à ce que des femmes tout d'abord se saisissent du rabbinat. Donc en 1936, il y a eu la première femme rabbin au monde en Allemagne. What is the name of the... Rabbinerin Regina Jonas. She was murdered in Theresienstadt. Donc Régine Jonas qui a été tuée à Theresienstadt, un camp de concentration. C'est également cette injonction rabbinique qui a permis d'ouvrir la voie aux théologies queer pour que chacun s'approprie la Torah. So, even though the rabbis tried to put a fence around sex and sexual pleasure and define it and confine it, there are numerous instances all throughout the Torah of people having sex outside of marriage. Think of David and Bathsheba. Think of David and Jonathan. Ruth and Boaz. So there are lots of examples if you look at the text and read it carefully. Donc bien qu'on ait tenté d'établir une barrière entre le plaisir sexuel licite et illicite, il y a de nombreuses histoires de plaisir sexuel illicite comme David et Jonathan, Ruth and Boaz. Ruth et Boaz. Boaz, okay. And the first one it was David and Bathsheba. David et Bathsheba, Jezabel peut-être. No, Bathsheba. Bathsheba, okay, Bathsheba. So when the sages were trying to confine and define and set boundaries around sex, they had to think about gender. And so that asked them, okay, how do we define a male? How do we define a female? And
how do we know that a man is a man and a woman is a woman? What about those who don't fit the mould? And which mould should we actually be looking at anyway? Donc quand il s'agit d'établir des frontières au sein du plaisir sexuel, donc on doit parler de genre et on va se demander qui est un homme, qui est une femme, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'en est-il de ceux qui sortent de ce moule? So if we go back to that original mould, the very first person, Adam HaRishon, it's very clear that Adam HaRishon was both genders. Donc si on revient au moule originel de l'être humain, de ce qui sera ensuite l'homme et la femme, on doit revenir donc à Adam, et il est très clair qu'Adam était doté des deux genres. Genesis 1:27, the literal translation is, and Adonai created the Adam in their own image, in the image of Adonai. They created him, male and female, they created them. I'm sorry, can I see the verse? Thank you so much. Donc par exemple, Genèse 1:27, Adonai a créé Adam à sa propre image, mais c'est au pluriel, à ses, enfin, there, donc c'est image au singulier, à l'image d'Adonai, il a créé Adam, mâle et femelle, il les a créés. So, if we look at the Midrash, which this one was in the from about 6th century, this is Bereshit Rabbah 8.1, and God said, "Let us make Adam in our image, in our shape." And Rabbi Yirmiyah ben Elazar said, when Hashem created Adam HaRishon, he was created as both genders. Thus it is written, male and female did he create them. Other modern Orthodox and Orthodox rabbis who say, well, no, that's not true at all, because it is only forbidden to crush or mutilate the testes if that person is still capable of having children. En même temps, il y a des rabbins orthodoxes modernes qui affirment que, en fait, il est seulement interdit de toucher aux testicules, donc que ce soit pour les couper ou les écraser, si la personne qui les détient est encore capable d'avoir des enfants. And the wonderful Orthodox rabbi, Dr. Zev Farber, went, no, that's absolute nonsense, because they're obviously not capable of having children, because before they ever get to have surgery, they've been having estrogen injections for at least 2 or 3 years, which means they are no longer capable of fathering children, so that restriction doesn't apply. Alors il y a aussi un rabbin orthodoxe qui s'appelle Zev Farber qui affirme qu'en fait cette interdiction ne tient pas parce que donc les personnes qui vont en fait avoir recours à une opération de changement de sexe et qui ont des testicules, en fait avant cette opération elles ont été sous traitement hormonal pendant 2 ou 3 ans, donc elles ne sont pas capables dans tous les cas au moment de l'opération de changement de sexe d'avoir des enfants. So he just went, argument no longer valid, get lost, which was really, really great and really, really affirming, because Rabbi Farber is a very important Orthodox voice working within sexual education, gender identity, and he's Orthodox, he's very, very Orthodox. But he has gone and studied this, and his guiding principle is to not cause harm. It goes back to all life is holy and we are obligated to save lives. And so he came up with this way of dismissing the argument, which makes perfect sense. And medically, it's true. So
his work is pulling the ultra-Orthodox towards a more lenient view, but there's still a huge amount of work to do. Donc, donc ce rabbin a éliminé l'argument qui était mobilisé par les autres rabbins orthodoxes, et ça c'était une très grande avancée parce que ce rabbin est une voix majeure dans le milieu orthodoxe. Lui, en fait, il suit le principe vraiment de ne pas nuire à autrui, ne pas causer de mal et respecter la sacralité de la vie. Et donc à partir de là, voilà, il emmène finalement les milieux ultra-orthodoxes vers une ligne plus douce. Yes, you mentioned 6th century pretty inclusive. It's not that they were inclusive per se in the same way that we understand inclusive, but they recognized that there was gender variance. Yes, yes. But then there's 7th century Masorti. Is it the same? Masoretes. No, the Masoretes came after. Oh, yeah, but that's it. Mm. So what do you think happened in between? So let me translate the question perhaps. Donc, tu as mentionné au 6e siècle des not fatwas. How do you call that in Hebrew? Well, what I think happened next is that... translate. Sorry. I was asking for the translation of fatwa in Hebrew. Jurisprudence. En fait, ruling. Ruling, okay. A responsa. Tu as mentionné des jugements. Des responsa. Des responsa, c'est des... Voilà, les responsa au 6e siècle qui étaient plutôt inclusives envers la question du genre, pas comme on l'entend aujourd'hui, d'accord? Mais après, au 7e siècle, tu as mentionné une dogmatisation un peu plus sévère finalement de la jurisprudence juive. Et donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose historiquement, politiquement, religieusement? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que cette fenêtre d'une centaine d'années se soit refermée si vite? What happened politically, historically, sociologically that liberal, more kind of liberal, inclusive window, or realistic window, pragmatic window, closed up so quickly after 100 years? I think that it had a great deal to do with exile. That communities were scattered and communities had pretty much a bag under the bed packed, ready to go, because they didn't know where they would be driven out from next. And so when you are a threatened community, you become very insular, the phenomena of ghettoization. So you do not do anything that will call negative attention to you from the outside world. And the outside world are the ones that have the keys to the gates to the ghetto where you're locked in at night. Donc en fait, certainement, ce serait lié à la question de l'exil, le fait que que les communautés juives soient des communautés qui se sentent menacées, qui vivent dans un environnement hostile, conduit à avoir un comportement plus conservateur ou des interprétations plus conservatrices. Voilà. It's very interesting because we work a lot in the seminar about fascization of identities in times of crisis, either internalized, as you said, that's a very interesting point of view, or externalized if it's a big number of people, and religion being a product of a given culture, given society, sorry, it's also influencing the religious representations. This is very interesting. Yeah, absolutely. Et on travaille beaucoup dans le séminaire sur la question de la fascisation des identités en temps de crise. Soit la violence est intériorisée, et ce que tu as dit est vraiment très intéressant, soit elle est extériorisée lorsqu'il y a un plus grand nombre d'individus concernés. Et cette gestion de la violence, comme la religion est un produit de la culture, influence aussi les représentations religieuses. I mean, you just have to look at Jews in the Netherlands, where I live. You know,
we all have an idea of the Netherlands, we all have an idea of Amsterdam, and one of the things that we think of is red light district, same-sex, first country in the world to pass the same-sex marriage laws, liberal, tolerant, open. Thank you. Yes. Head shake, head shake. Not like that at all. You just have to look at the Jewish community in the Netherlands, the majority of which were died in the Shoah, and they are incredibly conservative. The first woman rabbi was here in Berlin in 1936. The second woman rabbi was in the US in 1972, Sally Priestley. The third woman rabbi was in the UK, Janet something or other, and that was in 74 or 75. The first woman rabbi in the Netherlands was in 2005, and it caused shockwaves, absolute shockwaves. The Jewish community in the Netherlands is incredibly conservative, because it's when they came back after being in camps and being in death camps, when they came back, the only thing they wanted to do was not be noticed anymore. Please don't look at us, please don't see us, please don't notice we're Jewish, and we will do our very best not to be extravagantly Jewish. We will build walls around our synagogues, and we will go to synagogue, and we won't look Jewish, we won't wear anything that recognizes us as Jewish, and we will fit in. Don't notice us. This is a community that felt incredibly threatened, so they are incredibly conservative. Sort of 1950s US Jews. When I went to Amsterdam, I was just really shocked because, you know, I lived in New York above CBST, which is one of the first queer synagogues in the world. So, you know, my idea of Jews was really different, and it's like, it was a real shock. So when we had at my synagogue the first woman rabbi in 2005, it was Ashanda. It was terrible. We were calling attention to ourselves. And then in 2007, we had the first lesbian rabbi. And really, you thought that, you know, someone was going to, you know, flood the country and, you know, there would be pigs flying in the sky. It was, people were horrified. Donc, pour illustrer ce point, par exemple, il suffit de regarder les Pays-Bas, d'où je viens. Donc la communauté juive là-bas s'est sentie extrêmement menacée, et en fait la communauté juive donc maintenant est très conservatrice. La majorité est rescapée de la Shoah. Donc on a dit que la première femme rabbin c'est en Allemagne en 1934. 31, 31 or 34, 36. 36, ok, en 1936. Ensuite, la deuxième femme rabbin, c'est 1972 aux États-Unis. Troisième femme rabbin, 1974 à peu près en Angleterre. Et la première femme rabbin aux Pays-Bas, eh bien c'est 2005. Donc quand on pense aux Pays-Bas, on pense à un pays très libéral, très ouvert, etc. Mais donc c'est en total contraste avec la communauté juive. Également, la première femme rabbin lesbienne aux Pays-Bas, c'est 2007. Et déjà qu'en 2005, voilà, ça avait causé toute une polémique, le fait qu'il y ait une femme rabbin, le fait que ce soit maintenant une femme rabbin lesbienne. Voilà, on avait l'impression que des cochons allaient voler dans le ciel. C'était très explosif, parce que ce qui primait dans cette communauté, c'était l'idée que après la Shoah, donc il ne faut pas être visible, il ne faut pas qu'on se fasse remarquer en tant que juif, on doit se fondre dans le moule, on ne doit pas être reconnaissable, et on ne va rien faire qui nous fasse sortir du lot. Yeah. You said that Jews didn't want to be noticed in the Netherlands, so there was no woman rabbi, right? But I think
Jews also didn't want to be noticed in 1936 when Hitler was in charge for 2 years then, and the Nürnberger Rassengesetze, the Nürnberger racial laws, have been passed in 1936. So why was there a woman rabbi in Germany, which was the heart of anti-Semitism in that time, and why was there no woman rabbi in the Netherlands? Because the Germany was a Täter. 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 So the Netherlands were been a victim, and the Germans have been the, how do you say, the Aggressor. Aggressor. The aggressor, yeah. So as I said, why was there a woman rabbi in 1936? Mais en même temps, par exemple, dans l'Allemagne de 1936, qui est aussi l'Allemagne des lois de Nuremberg, certainement que les Juifs ne voulaient pas se faire remarquer en tant que Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une femme rabbin en Allemagne et pas aux Pays-Bas, par exemple, alors qu'en plus, l'Allemagne est l'agresseur, en fait, des Juifs. Okay, it goes back to Napoleon, basically, and Napoleon emancipated the Jews. When Napoleon invaded all across Europe, the general emancipation proclamations doing away with the separate categories of Jew and Gentile meant that German Jews were Germans first and Jewish second. You be a German in the streets and a Jew at home. And Jews here thought that we thought we were safe. We thought we were safe. Donc ça renvoie à l'émancipation du temps de Napoléon et qui s'est répandue en Europe avec les invasions napoléoniennes. Et donc par exemple, donc l'émancipation des Juifs et par opposition où avant il y avait une distinction entre Juifs et gentils avec un grand G. Alors ensuite, par exemple en Allemagne, on était d'abord allemand et ensuite juif. Mais donc l'identité juive concernait la sphère privée et non pas la citoyenneté. In 1933, when Hitler came to power, we still thought we were safe. We thought we were safe pretty much up until the Nuremberg laws and Kristallnacht. Donc, And that's when we all went, oh fuck. Donc les Juifs pensaient qu'ils étaient en sécurité jusqu'aux lois de Nuremberg et jusqu'à la nuit de cristal. Voilà, il y avait ce sentiment que non, mais quand même, on est en sécurité. And one thing about the Netherlands wasn't the innocent victim in this. The Netherlands, the Dutch had the highest number of collaborators. They had the highest number of volunteers for the SS. They had the highest number of volunteers for the Wehrmacht. Et donc pour préciser aussi, les Hollandais ont le plus haut pourcentage de collaboration, le plus haut pourcentage d'enrôlement dans les SS et également d'enrôlement dans la Wehrmacht. So just, I knew about the fact that there are many anti-Semites and collaborators in the Netherlands, but you can't compare the Netherlands with their collaborators to, I think, to Germany, which was the heart of anti-Semitism, and the SS, the SS, the NSDAP was founded in Germany. And I really do not want to be disrespectful. Okay, if Germany was the heart of anti-Semitism, then the Netherlands was the lungs and the liver. Donc, I think that what we can keep historically is that the Shoah didn't happen before, it happened after. So after 36, you had like half a century before another one had been elected. So yeah, maybe something really happened there. In terms of visibility, invisibility, internalization of violence, Yeah. Just if I can translate. Donc, mais en même temps, l'Allemagne était le centre, le cœur de l'antisémitisme, puisque c'est là où a été fondé
le NSDAP. Donc on ne pourrait pas comparer l'Allemagne et la Hollande, mais en même temps, si l'Allemagne est le cœur de l'antisémitisme, alors la Hollande est le... What did you say? The liver and The liver and the lungs. La Hollande est le rein dans les poumons. Donc je disais, peut-être que l'idée, historiquement parlant, c'est que avant la Shoah, la question de la visibilité, de l'intériorisation de la violence et de la participation, d'intégration la plus discrète possible à la vie civique, chez les Juifs en Europe, a changé. La Shoah a tout changé, et d'ailleurs, le fait est qu'il a fallu attendre 50 ans pour qu'une nouvelle femme rabbin soit élue, soit désignée par sa communauté. Donc de fait, il y a quelque chose qui a tout bouleversé, puis bon, forcément. So, my question I have is now, what can we do, what does that mean to us? I mean, we are an Islamic training group, so the idea, of course, is that we learn from this. This means my first approach would be to very kindly ask you, all what is written there you have and you recite it, if we could share, if you could share that with us, because that could start working on those sources and implement that into our work, which is, of course, because we are faced in this situation that a lot of Muslims say, oh, all those other sources from the other religions are relevant as well. Yeah, so if they are relevant, let's face it. So we need to work with that. So would that be possible to share it? That would be wonderful. Yes, I can share it all. One of the things for us is that principle of discussing it and looking back at those old sources and finding out how they apply now. Yeah. And I don't think you have this sort of Mishnah, Gemara, Talmud sort of model of commentaries, and that all of the commentaries have been recorded, and that all of the commentaries are equally valid despite the ones that dissent. The dissenting opinions are all recorded along with the assenting opinions. Well, we have donc ma question, c'est de savoir ce qu'on peut faire maintenant en tant que groupe de formation musulman. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour profiter des sources que d'autres religions nous donnent et pouvoir implanter dans nos vies quotidiennes les solutions ou les idées, les inspirations qui sont aussi proposées dans d'autres traditions religieuses. Et donc, en effet, tout est écrit, voilà, la Gemara, le Talmud, la Mishnah, etc. Voilà, les sources anciennes sont présentes et on peut s'en inspirer pour faire face à nos enjeux quotidiens. Et donc, en effet, on peut partager ces différentes ressources. We've got this massive advantage because the reform movements actually started in Germany in the 1890s. There was Lily Montague, and she ended up going to England. Stephen Wise, who went in the 20s or 30s, who went to America and took this idea of reforming Judaism, of having services in the local languages, of encouraging people to pray in their native language instead of in Hebrew, and introducing the idea of mixed seating, of having women be active participants, maybe not actually as a rabbi, but certainly active participants in synagogal life, in community life, and encouraged to go to university and be very prominent and active. So we've had 120, 30 years of
women's emancipation. And when you start emancipating women, then it leaves this massive sort of door open for all of the other people who go, well, actually, I'm oppressed too. And if you can do this for women, if you can accept women, then why not me? Why not her? And why not him? And why not them? So, I mean, we have had this massive sort of head start because we've been doing it a lot longer. Which, to answer your question, is the reform movement started here in Germany. And so by the time that Regina Jonas was ordained as a rabbi, I believe she was 45, so she would have been born 1890s, 1895 maybe. And so she was actually brought up in a more liberal tradition of Judaism where women were more visible, and the idea that she could be a Dr. Rabbi Fraulein Regina Jonas was not that far of a stretch. And I also, at that time in 1936, I think the rabbi who actually ordained Regina Jonas was, you know, pretty much sticking two fingers up to Hitler and going, yeah, we're going to do it anyway. We're going to be here, we're going to be visible, and we're going to do this thing which will outrage you with your idea of purity and women at home bearing children and being subservient. There was still the hope that it could be turned around. Very Donc, much. il y a aussi l'héritage du réformisme juif qui remonte aux années 1890 à peu près, donc qui commence en Allemagne, qui se propage ensuite au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Donc les idées du réformisme juif où la langue d'enseignement n'est plus l'hébreu, mais la langue du pays où on vit. Et également l'émancipation des femmes, avec une participation des femmes, pas forcément en tant que rabbin au départ, mais à la vie de la synagogue, à la vie des communautés, à la participation publique dans les universités. Et donc, par exemple, la première femme rabbin en Allemagne, Regine Jonas, justement, elle émerge dans un contexte où eh bien, les femmes juives peuvent être visibles, où il y a cette tradition-là. Et quoi d'autre? Et donc c'était un peu aussi vis-à-vis d'Hitler en disant on va être visible, toi qui vas envoyer les femmes à la maison, la pureté de la race, etc., etc. Et on va le faire, et ils en ont payé le prix. Globalement, c'est... Yeah. So you mentioned that each generation should find Torah for themselves. So how is the attitude of the Jewish communities in general toward this idea? Because as you said that this idea opens the door for a lot of different interpretations. So how the general communities react or receive this idea? Par rapport à la notion que chaque génération doit trouver sa propre Torah, puisqu'on a mentionné le fait qu'il peut y avoir de multiples interprétations, comment est-ce que la communauté générale interprète ce principe? Most communities and most people I know really embrace the idea of each generation must find out the Torah for themselves, that that learning is a joy, and that discussing things is a joy, that every week before Shabbat starts you sit down, whether it's before synagogue or whether we're having a tish and everybody brings food, we sit round a table like this and we discuss the parasha of the week and we eat. And so there is this joy of learning, and that knowledge and learning and debate and discussion, and it's a great good, and it's one of the best things that you can do, and it's part of something that
most progressive Jews are absolutely committed to, which is tikkun olam, which means repairing the world. And you know, that's the thing we do. We try and make it better. Donc il y a l'idée de la joie de l'étude. Donc voilà, on va investir l'étude comme quelque chose de profondément joyeux et de collectif aussi. Par exemple, on va s'asseoir autour d'une table, partager un repas et étudier. Il y a aussi cette idée chez les juifs progressistes de tikkun olam qui signifie réparer le monde. Et donc voilà, chacune se saisit de ce principe-là. Et j'ai retrouvé ce que j'avais oublié de traduire dans l'intervention précédente par rapport à l'héritage de la réforme juive, dont on peut aussi se saisir, c'est que justement, par rapport à l'émancipation des femmes qui a été prônée à travers ce mouvement-là, eh bien, quand les femmes, quand on a vu que les femmes en tant qu'identité opprimée pouvaient finalement prendre de la place et des droits et s'émanciper, eh bien ça a fait écho à d'autres identités opprimées qui du coup ont pu également se saisir de leur combat grâce aux femmes pionnières. Et donc c'est ce qu'on peut continuer. Another sort of weird little gender thing that we do, it's mostly done within Orthodox communities, but a lot of the progressive communities are now starting to do it. And that you do not cut a child's hair until their 3rd birthday. So all little Jewish boys and girls run around with long hair, and you cannot tell whether that toddler has a penis, or that toddler has a vagina, or that one has a bit of both, because they've all got long hair. And on their 3rd birthday, we have something called upshering. And what this is the start of the next stage in the child's life. And so we have a big party, and people from the synagogue come round, and everybody who is invited cuts a lock of the child's hair and blesses the child. And then the child is given, it used to be a slate, and now it's usually a plastic tablet with Hebrew letters on it. And then we drizzle honey all over the letters, and the child is encouraged to lick the honey off so that learning will be sweet for the rest of their lives. Donc par exemple, il y a cette tradition qui est de ne pas couper les cheveux des enfants jusqu'à 3 ans. Donc jusqu'à 3 ans, voilà, on ne peut pas différencier entre les genres des enfants. Ensuite, à 3 ans, on va couper leurs cheveux. Donc il y aura une grande fête à la synagogue, de nombreux invités et qui vont offrir, qui vont couper chacun une partie des cheveux de l'enfant et qui vont offrir une tablette sur laquelle est écrit l'alphabet en fait hébreu, et on va recouvrir cet alphabet de miel, et l'enfant est invité à lécher cette tablette d'alphabet pour que l'apprentissage soit doux pour le restant de ses jours. So one of the things you do in synagogue is that, you know, someone gets up and they deliver an interpretation of the parashah of the week, which means that you spend, you know what your parashah is, so you spend quite a long time preparing it. So you read lots and lots and lots of commentaries, and you find the word or the phrase or the thing that appeals to you, and you interpret an event that was allegedly told to Moses several thousand years ago, and you interpret it for what does it mean now, what does it mean for me, what does it mean for society, what does it mean for my community, what does it mean when we see, do not oppress the stranger, remember you were once a stranger in a strange land. That means that you go to The Hague and you stand there and demonstrate and you demand that the government rethink sending gay men back to Iraq because they're not queer enough, and that you demand that the government rethinks its policy on refugees
and rethinks its policy on bombing the shit out of countries because we don't like them. It's an impetus for social action. It's an impetus for talking about a moral way to live. And so, yeah, learning is really important. Imperative. Et donc, And sweet. pour différentes célébrations religieuses, on est amené à relire de nombreux textes, de nombreux commentaires, à se demander ce que ça veut dire pour soi, ce que ça veut dire pour notre communauté, pour la société dans laquelle on vit. Et donc, en fait, c'est un appel à l'action sociale. Par exemple, aller à La Haye, participer aux manifestations pour exiger que les gouvernements européens repensent la législation qui, par exemple, refuse les étrangers, donc par exemple les réfugiés gays d'Irak pour ne pas être suffisamment gays. C'est par exemple se saisir du commandement, pas forcément du commandement, enfin si je crois du commandement, ne pas oppresser l'étranger parce que souviens-toi que toi-même tu as été une fois étranger, oppressé sur une terre étrangère. Et donc voilà, c'est investir l'action morale et sociale pour améliorer le monde dans lequel on vit. C'est ce qu'ils font à la synagogue, ils essaient de trouver quel verset qui remonterait à Moïse, comment l'interpréter dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Rachida, une question? Je n'ai pas de question, mais moi je voulais juste revenir, parce que moi je fais partie de la communauté de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y avait une question que je n'arrivais jamais à comprendre. Je disais, mais pourquoi c'est transgenre? Moi, je disais ça, ils ont besoin de faire des modifications. Chez nous, on ne touche pas à la création divine. Et puis je me dis, on est comme schizophrène parce que la circoncision, c'est qui l'a fait? L'excision, c'est qui l'a fait? C'est pas les religions. Et je me dis, s'il y a eu 124 000 prophètes, pourquoi il y aurait qu'un homme et une femme? Pourquoi il n'y aurait pas une diversité dans cette humanité? Et on n'est pas tous là pour procréer. Il y a des gens stériles, comme il y a des gens qui sont là. Regardez le nombre d'orphelins. Pourquoi 2 hommes ne pourraient pas en adopter ou 2 femmes? On ferait le bonheur de ces enfants qui sont orphelins au lieu de penser seulement à procréer. Et cette terre, on ne l'a pas créée, c'est le divin qui l'a créée. Et aujourd'hui, je me dis, nous les humains, pour la faire cultiver, on la laboure et on y met de la sueur de nous. Pourquoi les transgenres ne pourraient pas pouvoir juste redevenir, être bien? Et s'il faut des opérations, je préfère que de les savoir se suicider. Moi, je veux que l'humanité vive cet amour tant qu'on est sur Terre. Et moi, pour moi, le plus beau cadeau, c'est l'amour de chaque être. So, as a member of humanity, of the human community, I would like to share these remarks. So, for example, some arguments against surgery with transgender people will be, okay, we don't change the creation, but for example, circumcision and female genital mutilation, who did this? Religions? Or also, for example, why not think of all the diversity in the humanity? We have sterile people, so we are not all there to procreate. So, for example, 2 men could adopt orphans, or 2 women could adopt orphans. Also, for example, we have to. So we inherit Earth. We are not the creators of Earth. And we work on Earth to benefit from its fruits.
So I would prefer to allow surgery for transgender people in order to let them live, instead of knowing them dead of suicide. And the best gift on earth and to honor life would be love. So love is really how to honor life. Yes, yes. Loving your neighbour as yourself. This is one of the commandments, that you treat everybody with respect and dignity, and you do not. One of the really, really bad things in Judaism is lashon hara. That speaking badly about somebody, especially speaking badly about somebody behind their back, is seen as one of the most terrible things. And you know, every time we say the Amidah, which is the standing prayer, we ask, keep my tongue from speaking falsehoods and lashon hara. So to treat people well is absolutely imperative. And yeah, I know a lot of dead transgender people, and driven to suicide, a lot of them murdered, but people literally driven to suicide because the society will not accept them. And makes me angry, but it also makes me determined to do something about it, which is, why I'm here, which is why I say yes to doing things like this, because it's so important to share resources and share knowledge, because, every person that takes a knife to their wrist or opens a bottle of pills is one too many. Donc, oui, en effet, aimer et honorer son prochain comme soi-même, c'est un impératif, un commandement fondamental, et traiter autrui de bonne façon. Par exemple, il est absolument, c'est une des pires interdictions, une des plus graves interdictions, celle qui consiste à interdire de parler derrière le dos de quelqu'un, notamment, et à dire du mal de quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Ne pas parler en mal de quelqu'un, c'est fondamental. Donc vraiment dans cette idée de traiter autrui de bonne façon. Et par rapport au suicide de personnes transgenres, donc en effet j'en connais beaucoup. Ça me rend très en colère, mais en même temps ça m'incite à agir, à aller vers le partage du savoir, des ressources, et vers l'action transformatrice. And I think we are making progress because we are being seen at last, we're being listened to, and that this is not something that is just whispered about. And I think the intersex community is really making great strides forward. And one of my favourite little factoids about intersex people is that the percentage of people who are born with some form of intersex condition is the same percentage as the people in the world born with red hair. Donc, Next time you see a redhead, remember that. Oui, donc on fait beaucoup de progrès parce qu'on est de plus en plus vu, on ne passe plus inaperçu. Et j'aime bien rappeler ce chiffre qui est qu'il y a autant de personnes nées avec des caractéristiques non binaires, donc des intersexes, que de personnes nées avec les cheveux roux dans le monde. Voilà.
Yeah, but we really are making progress because there's a lot of books. There are books that are being written. There are websites. There are films. There are songs. There are people performing in parades. There are people winning Eurovision who are transsexuals. So we are visible. And so that means that we are really, really bringing the conversation forward, and we're bringing laws forward, we're updating them for this century, which means that people will be offered the protection of the law, which of course changing the law doesn't change society. So we are moving forward, and the resources and our best practices are, of course, to be shared, because anything that we've done and you look at it and you go, ooh, that's interesting, we'll tweak that and tweak that and tweak that, and maybe we can present it to our community like this. And then we look at what you've done, we go, ooh, that was a good idea, can we borrow that back? So this is, I also think why interfaith work is so important, and talking about family values seminars that you've been doing, so that we spread information and that it is like, I don't know, honey on a plate, warm honey on a plate, that it's sweet and it benefits us all. Alors, donc on fait vraiment des progrès. Il y a de plus en plus de livres qui sont écrits, d'émissions à notre propos, de chansons, de films, etc. qui sont diffusés. On parle de plus en plus de nous. Ensuite, donc Eurovision. Eurovision est très important. Donc Eurovision. De communication. Oui, mais avant ça, il y avait. Enfin bon, donc du coup, voilà, c'est important que ça se développe, et comme tu disais, voilà, qu'il y ait une communication. C'est pourquoi les réseaux interconfessionnels peuvent vraiment être des ressources qui peuvent profiter à tout le monde et être très, très bénéfiques. On peut, chaque mouvement peut s'inspirer en fait de ce que d'autres mouvements ont fait, par exemple voir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, voilà, telle campagne qui a été faite pour telle cause, par exemple, et bien on pourra s'en inspirer. Voilà, donc ça se développe comme ça. Et donc il y avait tu as parlé aussi des valeurs familiales et du Global Interfaith Network, du réseau global interreligieux sur les questions de la sexualité, du sexe, de l'expression du genre, qui s'est passé en Afrique du Sud le mois dernier. Donc on a eu une déclaration que vous pouvez consulter sur l'ordinateur, là, sur la table, et que vous pouvez signer en ligne, donc je vous encourage à le faire. So Global Interfaith Network, Family Values Seminar, we had the declaration last month done, published online. You can sign it. You can check on that, about that declaration on the laptop here on the table. Very important to sign the declaration. And we're running out of time. Do we close up? You think so? Yes? Thank you so much to Jack for the great, excellent presentation. Thank you so much. Very impressive. Merci Jacques pour la très excellente présentation. C'était impressionnant de référence et de cohérence. I will suggest perhaps we can have a minute of silence for the victims of transphobia from religious extremism. Donc je suggère qu'on ait une minute de silence pour les victimes de la transphobie de la part de l'extrémisme, des extrémistes religieux. Maybe we can stand in circle here, holding hands or whatever you're happy with. Close circle. Oh, no. Inga, we pray for you, pray for us.